ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేయమంటారా? Data types, madam. It is a type of data. Type of data which is used in the which is used in the program. So actually there are this data type is a predefined data types. This is a predefined data element. Next, predefined or system defined or keywords. We can call any one of these names. Some of the data types are some types of data types. Sorry, types of data types. One is called primitive data type, madam. Primitive data type. And the other one is called as non-primitive data type. Non-primitive data type. Primitive data type is nothing but just integer, float, double, single, long, short. All these are primitive. Non-primitive data types nothing but strings, character, arrays, classes, interfaces. All these will come under non-primitive. That means that the reference of the primitive data type is called non-primitive. Reference of the primitive data type is called non-primitive data type. As we already discussed, integer, yes, we're adding of two integers, float values. You can add, concatenate two strings. We can add two strings. We can concatenate two double values. Yes, madam. Have you seen that? Yes, sir. Okay, we can add two double values, two long, short. Long and short, we never use single, ma'am. We use only, instead of float, we use double, madam. What is the long and float and double is, after decimal, if you give two values, that is called float. After decimal, if you use more than 2, more than 5 or something, that you call double. 18.00000, that is a double. So in Java, when you use float, it will automatically convert from float to double, or else float equal to 10.000 of f1. F1 is automatically it will convert into double values. So these are all the different types of data types. Primitive data type, integer, float, double, single, long, short, and non-primitive, string, characters, arrays, classes, and interfaces. These are all the types of database we are going. If you have any doubt, we'll discuss it with examples, no problem. That way, actually, it doesn't require it to go with examples. Anyway, integer x equal to 10, integer y equal to 20, integer z equal to x plus y. We already studied in operators, arithmetical operators. X minus y, x star y, x slash y, x percentage y. All these things are integer values, right? Integer values. Yeah. Non-primitives, we haven't studied about classes and interface, that we'll see it later. Arrays also is the next part. Strings are nothing but name. String A equal to Bala. String B equal to Krishna. String C equal to Bala Krishna. I want to add that. So string A plus B. So automatically system.out.println, if you see, automatically print Balakrishna. Mean we can concatenate the two strings. Two strings ni concatenate chesukochu. But we cannot concatenate characters. String character A equal to 10. Character A equal to A. Character B equal to B. Character C equal to A plus B. We can't add it. We cannot add characters, but we can add strings. Strings matrame manam add chesukochu. We can add the strings. In Java, we are having comments. What kind of comments? Double slash will indicate single line comment. Slash star and ends with star slash is multiple line comments. Okay, madam? Line comments. So these are the comments which you are going to use in
The most important now it comes is conditional statements. Conditional statements. What are the types of conditional statements we are having? If is a conditional statement, man. When you want to check, for example, if you want to check two variables x, y, which one is greater, we use conditional statement. That is, if condition statement 1 else statement 2, okay na, statement 2 else. This is a if condition, man. If the first condition is satisfied, then the statement will execute, else it will execute the second statement. Okay, if the first condition, can you hear me, madam? If the first condition, if the first condition is satisfied, then it will executes the first statement, execute the first statement, else it will executes the second statement. So types of if conditions. If, that is single if statement, nested if statement. So if you go for single if statement, so if condition statement 1 else statement 2, that's all. This is a if condition. Nested if means if within if condition within the if, so we can give multiple conditions within the main if condition. Main if condition lo మీరు ఎన్ని కండిషన్స్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు, ఓకేనా, within. So syntax is if condition statement 1 else if condition 2. Okay na madam, can you hear me? Yes, sir. Statement 2 else if mani ఇంకోటి కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, condition 3 statement 3. ఇక్కడ మనం లాస్ట్ లో else డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసేయచ్చు, statement 4. This is the syntax. If లో any number of ifs అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. That is, you can give any number of if within if condition. This is the nested if statement. So single if ఇచ్చుకోవచ్చు, nested if ఇచ్చుకోవచ్చు. We already discussed in the if condition. If the expected title is not equal to actual title, then system.out.r. create cell of 2. We have worked in Excel sheet, right? Yes. The expected title is not equal to actual title, then print is not similar, else similar. We can try with that also. Okay. And you can check the given number is negative or positive or number. For example, I want whatever the number I have given, I want to check whether the given number is a positive or negative or zero. How do you check that? ఎలా చెక్ చేస్తారు? ఇచ్చిన నెంబరు పాజిటివ్ నెగిటివ్ జీరో అనేది ఎలా చెప్తారు? ఇచ్చిన నెంబరు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది ఎలా చేయాలి? సరే, సో ఫస్ట్ వన్ we all discuss in the integer కదా, ఇంటిజర్ చెప్పాం కదా, ఇంటిజర్ x equal to 10,
integer y equal to 20, integer z equal to x plus y. So system dot out dot println z. So we can add the two integers ni add chesukochu. Okay na? So addition of two integers. Next we can add two float numbers could add chesukochu. Addition of two float numbers. Can add two integers also. Now how do you add it? Float a equal to 10.00, float b equal to 23.000, float c equal to see, automatically it will ask you to convert into double, madam. In Java we used to work with double, right? Sir, still I want to work with float, then how do you convert it? So how do you convert it? Just you can give f here. Okay na madam? F. Okay. Okay, now atlage float d equal to a plus b plus system dot out dot okay madam 66.0. Got it? This is how to add the float Okay. values. Next one ఏం చేసుకున్నాం? స్ట్రింగ్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చా? yes, string చేయొచ్చు. a1 equal to testing, string b1 equal to tools, string c1 equal to a1 plus b1 b1 system dot out dot println of c1. Okay, just okay, testing tools. Next, adding two strings. Okay, next, so we note we cannot add two characters ని యాడ్ చేయలేము. ఓకే మేడం, two characters. See, for example, character p equal to a, character p1 equal to b, character p2 equal to p plus p1 ఇలా ఇచ్చామనుకోండి. సో ఆటోమేటిక్గా అదేమవుతుందంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటిజర్ మేడం. ఇంటిజర్ అంటే ASCII కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఏ యొక్క వాల్యూ 95, బి యొక్క వాల్యూ 96, ఆ రెండు యాడ్ అయ్యి p2లో స్టోర్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ p2. ఓకే, గాట్ ఇట్ మేడం? Got it. ఇది concatenate of two characters and two strings and two integers and floats. ఇది data types. Now we'll go for conditional state. 1 second, conditional. So now we'll go for how to work on conditional statement. We'll example for conditional statement. This is the example for data types. Now, if condition example. Integer x equal to 10, integer y equal to 20. If x greater than y, this is the condition, x greater than y.
So system dot out dot println is greater. Else system dot out dot println y is greater. Y is greater. Okay, na? This is a if condition, single if condition. Okay, na? Next we'll see nested if condition. We'll go over nested if. So in the I'm going to give int z equal to 30. Okay, na madam? ఇప్పుడు మన ఆల్రెడీ వి ఆల్రెడీ వర్క్డ్ విత్ లాజికల్ ఆపరేటర్ అండ్ ఆర్ నాట్ అవునా కెన్ వి యూజ్ హియర్ Yes. and x greater than z, we already discussed these things. So x is greater, else if y is greater than z, x and y is greater than z, system dot out dot println y is greater, y is greater, y is greater. So directly you can go else, you no need to the third condition, system dot out dot println y is z is greater. Okay na, y z is greater. Now save the file, now run as. So what is the error we are getting out? Okay na, okay madam, this is the Okay. example for this nested for it, if condition, nested if condition. So if condition we can work it out. Instead of if also we can go with the, we can also go with the while condition also madam, instead of that. Now we'll see switch statement, how we work with the switch statement. So we can also check with the if condition. With for example, I want a given number is a positive or negative or 0, we can check for that. So here I'm going to use int x equal to 10, I given that, or else directly you can do the scanner function also. మనం scanner function తో కూడా చేసుకోవచ్చు, you can do with the scanner function also. So scanner sc equal to new scanner of system dot in. Now change to scanner system dot utility function. Now I'm going to use int x system dot out dot println, enter the number. Okay, now x equal to sc dot next int function. So to enter the integer we use next int, we already discussed user inputs, next int, next float, next double, all these are inputs. So system dot out dot println, enter the given number. I'm going to check the condition. If x is greater than 0, if x అనేది ఇచ్చిన నెంబర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, so system dot out dot println positive. Okay na madam, positive. Yes. Got it, positive. Got it. Else if x is greater than, x is less than 0 అయితే, x is less than అయితే, so system dot out dot println negative. Else direct గా, so system dot out dot println 0. Okay na, else 0. If this is called nested if condition madam. Okay na, nested if condition. ఇప్పుడు చూడండి, enter the number. If I give 10, okay na, positive. Okay. Next, if I give minus 10, negative. Okay na, negative. If I give 0, got it? Okay. దీని మనం నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ అంటాం, నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్.
వాట్ డు మెంబర్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అంటే మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ వన్ స్టేట్మెంట్, ఒక నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఒకే ఒక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందన్నమాట. దాన్ని స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అంటాను. అంటే స్విచ్ స్టేట్మెంట్ allows us to execute one statement from many statements. Many statement లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ స్టేట్మెంట్ is called as దాన్ని ఏమంటాం అంటే is called as కేస్ అంటాం. is called as a కేస్. నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దాన్ని మనం కేస్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, కేస్ అంటాం. ఎట్లాగంటే చూడండి, సింటాక్స్ వచ్చి వుడ్ బి డిక్లరేషన్, స్విచ్, వేరియబుల్, ఏదైతే వేరియబుల్ ఇస్తామో అది ఇస్తాము. దాని కింద కేస్ 1, దాంట్లో కేస్ 1లో స్టేట్మెంట్ 1 బ్రేక్. ఓకేనా మేడం, బ్రేక్. అలాగే కేస్ 2 స్టేట్మెంట్ 2 బ్రేక్. ఓకేనా మేడం, బ్రేక్. అలాగే కేస్ 3 స్టేట్మెంట్ 3 బ్రేక్. ఓకేనా, డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ 1. ఓకే మేడం, ఇదిగోండి ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మీకు సింటాక్స్ డిక్లరేషన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాం అనుకోండి, సార్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాం అనుకోండి. స్విచ్ టు ఎక్స్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి, ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? ఎక్స్ వాల్యూ 1 మేడం. అంటే ఏంటి, కేస్ 1కి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. కేస్ 1కి వచ్చి కేస్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి బ్రేక్ అయిపోతుంది, బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చామనుకోండి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చామనుకోండి, స్విచ్ ఎక్స్ అంటే 2కి వెళ్తుంది, అంటే కేస్ 2కి వెళ్తుంది. కేస్ 2కి వెళ్ళి ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా, ఏ స్టేట్మెంట్ అయితే ఆ స్టేట్మెంట్, అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద కండిషన్ దట్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ దట్ మీన్ దట్ కేస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ బ్రేక్. అంటే అక్కడ లూప్ టర్మినేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద లూప్ అనమాట. ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్ వోంట్ చెక్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ కేసెస్. It won't check for multiple cases. So just for example, we'll see a sample example for that, so that we'll see the real time example కూడా ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కానర్ తో చేస్తాం మేడం. జస్ట్ ఎంటర్ యువర్ నెంబర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ హియర్. inside that I'm going to use switch statement. So I'm going to use switch x. Okay madam, switch x. Now I'm going to use, one second, switch x. Case 1 system dot out dot println use selected 1. Okay na, break. అలాగే case 2 system dot out dot println use selected 2. Okay na, number 2, break. Case 3 after 10 minutes is going to disconnect madam, rejoin again. Okay, so system dot out dot println use selected 3. Default
Okay, madam, invalid number. Okay, now I'm going to run the program, madam. First it will ask you enter the number. If I entered 1, see, you selected 1 అంటే ఈ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏది ఫస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? Okay. Got it? So if I run this program again, please enter the value. If I enter 3, 4, invalid number. Mean if there is no case, there is no case for 4. So automatically it comes to the default and it will execute it. It will execute the invalid number, madam. Invalid number. Okay. Invalid number. This is example. I'll show you sample example. We'll see example. Instead of string, integer string I'm giving. So next I'm going to use in next int next. Now case 1. So I'm going to use character kabatti use a. Okay. Now he have given int x equal to a, madam. Okay, na? If I run this program, you selected a character a, and it will execute the case 1. Okay, na? Okay. Got it? Got Now we'll see the sample example, real-time scenario. Cross-browser testing, madam. If I selected the browser Chrome, it need to execute the Chrome browser. If I selected Firefox, it need to go to the Firefox case and it will execute the Firefox case. If I selected as an Internet Explorer, it has to go to the case, particular Internet Explorer case, and it had to execute it. Okay, na? Okay. Okay, so for that, so I'm going to use system dot. So we use scanner, man. Do you use scanner? Okay, scanner. sc equal to new scanner of system.in. Okay, after that some string browser equal to Chrome. Do we need to have that? Okay, string browser. So system dot out dot println, enter the browser. Enter the browser name. Enter the browser. Okay. Browser equal to sc dot next. Okay. So declared it. Now I'm going for switching. Okay, madam. Switching browser. Got it? Case 1. Case 1 వచ్చేకి Chrome, madam. Okay, Chrome.
వాయిస్ రావట్లేదు సార్. Yeah, ma'am. Just I'm typing, ma'am. That's all. D dot manage dot Okay. window dot maximize. D dot close. Okay, na? First browser. Okay, I'm going to use break statement. Okay, na? Break statement. After that, case 2. Case 2 వచ్చే Firefox ఇస్తా. Okay, na? Firefox. Firefox driver D equal to new Firefox driver. D dot D1 already D ఇచ్చేసా కదా, so we can go for D1. D1 equal to new Firefox driver. D dot D1 dot get something like HTTP manage dot window dot maximize. Window dot maximize. D1 dot okay, madam? Break. Okay, sir. Case Internet Explorer. System dot set property. Internet Explorer driver D2 equal to new Internet Explorer driver D2 dot get D2 dot manage dot window dot maximize. D2 dot close. Break. Next case. Something like others. Okay, I'll do the case default, right? Default. System dot out of internet invalid browser. Okay, madam, got it? Invalid browser. Change to set proper